Hello, hello everyone. Welcome to Founders Live Center Stage. How are you doing? Welcome, Luis Antazana joining me. How are you? I'm great, Nick. Good to be here. I'm psyched to be doing the show in Madrid, or well, we're in Seattle, but our competitors are in Madrid, and they're all set for a great night. Awesome. Yeah, we are here. We are in the cloud, but we are live from Founders Live Madrid Center Stage. Hey, where are you joining us from? Let us know where you're joining us from. So excited. Feel free to share in the chat, in the comments. And we're going to say hi, hi everyone. And we're saying hi there. Feel free to share with us. Luis, man, what are you looking forward to today? I am looking forward to a great broadcast from Madrid. This team is ready to go. We have some awesome city leaders out there. They've been doing live stream events for when we've been going back to in person. They've still had a couple live stream events, so they're really familiar with this whole thing. And they've also done plenty of in person events. So this hybrid of that we're doing for Center Stage of live event on stage, crowd in person, and yet broadcasting to a global audience. They're ready for it. They're prepared. Everything sounded great in tech check. And as you know, we've had, with any first season, you're going to have a few little technical difficulties. I think these guys got it down. So I'm psyched for just a nice, smooth show, a great taste for the rest of the world of what Founders Live is like to in another city. And they're going to find that it's pretty much just like in their own city. Or if it's not in your city, you can get one. So this is just Yeah. a great it's going to be a great outing. It's gonna be it's a great day. Hey, we're here in United States Pacific time zone, so it's morning for us, but we're starting our day joining Founders Live Madrid over there in Spain. Yes, we are speaking English. The event, once it kicks off in that room, will be in Spanish, so that's a really fun thing as well. Yeah, But then we end our day here in Seattle, Washington, in the United States, with our own Founders Live, actually in Founders Live Bellevue. Really, yeah. the second city there in the Seattle area. How exciting is that, Luis? That is awesome. Because not only is it a great venue and a great crowd, but like we tested this place out with Founders Live Seattle, but this is the official launch of Founders Live Bellevue. So we want to welcome a new city leader. I know you're helping them out on the first one here, but we've got a new city leader, and a whole new crowd to enjoy Founders Live in person, even though it's just across the lake from where Seattle is. It's the home of Microsoft and a bunch of other big tech organizations out there. So I think we're not cannibalizing our own Seattle crowd at all. But today's all about Madrid. So it's just feeling the Founders Live fever today. Awesome. Well, we are going to walk through this. We're gonna walk through some information real quick, and with that, we have some a slide deck here to walk through. We're excited about that. Um, for those of you that are not familiar with Founders Live, and hey, this is Center Stage. This is our global show. Periodically, we come live from a city around the world, and we'll touch on where Founders Live is in all the cities. But today is a streamed event. We're here live online, but this is the intro show. This is people are starting to show up in that room in Madrid, and occasionally we'll jump in there and show you all that. But this is our introduction show. We're going to walk through some things. And before we get there, would like to take a little bit of opportunity to describe Founders Live for you. The ultimate entrepreneurial experience and virtual as well as in-person pitch competition. Founders Live is about inspiration, your education, and absolutely entertainment. We have this global social network that is really a digital ecosystem, as well as our local live events that, as we will showcase today, obviously coming from Madrid, Spain. But we are building out this modern homepage for the modern entrepreneur, bringing them all this information, resources, education, and all that.
And then we combine that with our events. As we just stated today, we have 2 cities having their Founders Live event where people are gathering. 5 startups will pitch their 99-second, very short, brief, to the point pitch. There's 4 minutes of questions from the audience. You as the viewers in the crowd will be able to vote. And of course, there is one winner that comes out of it. It's so exciting. So we are on this mission as the industry-defining brand of entrepreneurship around the world. We do this as we launched in Seattle more than 8 years ago. So we started in Seattle and we're just quickly and continually expanding around the world. We reached 93, I mean, it could be 100 cities fairly quickly and more than 30 countries. I mean, it's crazy. Those dots are just going to go, there's going to be a lot more light blue here in the next year. And we reached hundreds of thousands of people. It's really, really exciting. And, hey, we're excited for a launch in Rosario, Argentina. And so excited for this new city. This will be our 94th. Sometimes it's hard to keep track of what exact number it is, but we're putting 94 on there, and really excited to see more growth in the Latin America region, especially Argentina there. So, hey, if you want to start a Founders Live in your city, your country, you're saying, hey, why is this not in our city? You can reach out to us. You just go to our website, founderslive.com/expand. If you just go to the website and on the menu there, you will see an option for expand. You fill that out and we will be in touch with you. Hey, also, if you would like to pitch at a Founders Live event, just like these 5 that you will see later on in this session, feel free to reach out to us. You can also really just submit and say, hey, this is the city I want to pitch in. Here's some brief information, and we will make sure that you're outreach to, and we'll get you going in that. Before we continue, I do want to touch on our core values that are absolutely tremendously important for Founders Live. First one is respectful authenticity. And this is really just about, hey, we believe that everyone has an equal opportunity for success. And as that is, we expect that you are respectful in authenticity, as well as respecting others in their authenticity. And so this is really about including as many people as possible that can, should, and will be successful. And that is tremendously important. The second one is gather around the campfire. And hey, we're all storytellers here, entrepreneurs, creatives. We're building things. We have visions of the future. And we just encourage you to, find that community campfire, figuratively maybe, and absolutely entertain people with your vision of the future as we are creative storytellers. Thirdly, open the door. Man, this is so important. So we encourage you, we ask you to do great things for people without expecting anything in return. So help that person, make that introduction, open the door of opportunity. Why? Not only is that the community we want to live in, but it comes back to you tenfold. This is the way the world works, everyone. So open the door for others. Man, it is just so amazing what happens. Hey, the fourth one is business equals fun. We encourage you to have fun while doing business, because we know that, hey, life is too short otherwise. So let's have a great time as we do our things in business. And the last one is climate consciousness. We commit to operating our business in a climate conscious manner, measuring and lessening our footprint where possible. As you can see what's happening around the world, this is just something that we all need to step into and do our part to be conscious of how we are impacting our environment and our world. Luis, which one is hitting you today on these core values? Well, today I'm being hit by business should be fun. Now that we're swinging back into in-person events, I'm getting to go to more in-person events in the city, and I miss it. And I see that everybody is enjoying that return. And as Founders Live is leading the way in our city and a bunch of other places, they're really appreciating what we're putting on. And there's an extra feeling of energy as we all return to being together. On the other side of it, a lot of these events,
are a little bit on uncertain footing, and they're just not that much fun, or they're trying to be too serious, or they just don't know how to run that kind of like connect with the audience thing that we've been doing for so long. So when I go to a Founders Live event, it's definitely living that business should be fun value, and it's a huge noticeable difference. So I think that's really going to make people feel great as they show up. And thanks to everybody who decides to come out to these events. We're doing it safe wherever it's allowed to do that, and it's being successful, and it's a lot of fun. So grab a ticket, check us out, and join one of our live shows because it is fun. Awesome. Well, absolutely, Luis. And we are transitioning to the next topic here. And welcome everyone to Primetime 2022 season. This is such an amazing time. It's already here. And Founders Live Primetime is our global entrepreneurial celebration for the world to come together around creativity, inspiration, incredible short pitches that people are talking about their vision and all that. Luis, give us a little quick intro rundown, and then we're going to spend a little time talking about what is coming up or down the line, however your perspective is, and what people can expect of how they want to engage and actually join in the fun of Founders Live Primetime. Yeah. All right. Here's a little lead in for Primetime. Yes, we do from the November 14th through 19th. This is our end of the year global tournament. So to make it really quick here, the every city that has an event throughout the year in Founders Live has a winner. Those winners become eligible to appear in Primetime within their geographic region. There are 5 spots in each region, and there are 5 regions in our global ecosystem. So they qualify to get into the voting, into the competition by your vote online. And those have already happened. And there are the top 5 vote getters in each region get selected to compete in Primetime tournament. Well, and then those happen the 14th, one on the 14th, one on the 15th, 16th, 17th, and 18th. And then the winners of each of those regions, 5 total winners, compete on the final day at Live Fest against each other for the global championship. So this year we have a really cool way to do our 5th region, because the 5th region, we have North America, we have Latin America, Africa, Asia Pacific. The 5th region is Europe. We have some awesome European cities. We're seeing one tonight, and you can see how great it is. But we need to add a few extra winners into the mix, that's being squeezed into the Africa region. Both of those have been coming back from pandemic and getting those events going. So we have enough winners to make that one region. That leaves us with an open new region to fill, and we have a great way of doing it that Nick's going to explain. We are really excited to share this with you. What we have this year is the Primetime Pitch Challenge. So we're challenging you. We're asking you: do you believe in your vision? Actually, more importantly, how much do you believe in your vision, and how much do you want to show the world in a 99-second video pitch? So what we have put together is an incredible experience around your enjoyment of telling your story. So, hey, go through this process. If you take this challenge, if you step up and accept this challenge, first step is you learn how to craft a compelling 99-second pitch. We have experts, we've got information, we got tools. We help you go through the process of understanding how do I craft this experience, and what is my value proposition? What is my 99-second pitch? We help you achieve that. Secondly, you share that story. So once you record that video, upload it, provide it to us. You just simply upload. It's a YouTube link in terms of your video, so that's very simple. You now share your story. So the challenge is if you can share your story out to the world in the network, and through this
experience and system, there's an ability for them to watch the video and click a button to vote for you. So we're challenging you. Can you inspire 99 or more people to choose to vote for you in support of your vision, simply clicking a button? So the challenge really is not only can you craft your vision and your pitch, but it's helping you share it out to the world. Why is that important? If you're going to be successful in your startup, your company, your project, people need to know about it. So how do you get people to know about it? Well, you can't share an hour-long video on such and such, or a talk, or even a 10,000 word blog post. People have short attention spans. The 99-second pitch is a way for you to be able to take your vision, put it in words quickly, and push it out to the world. So we've crafted this experience to challenge you to accept and actually achieve that. But then we've wrapped it into, as Luis was talking about, we've wrapped it into a global competition, and we've broken the world down into 5 different regions: North America, Latin America, Europe, Africa, and Asia. And hey, you choose when you submit into the pitch challenge, you determine what region you live in, and you can compete globally. And we're taking those votes, we're ranking them from highest to lowest. And during the pitch challenge, which lasts from October 17th until November 11th, yeah, there's the information there. It goes global. The top voted entrepreneur pitch in each one of those regions will advance onto our primetime challenger session, which is November 18th. You'll be able to compete globally, live streamed in front of an audience that now gets pulled into our primetime regional competitions. And so there's a North America competition, there's a Europe and Africa competition, and Asia Pacific competition, and the winners of each one of those goes on to our Live Fest Global Finals for a chance to win up to $25,000 USD. How excited, Luis? I mean, that's amazing, huh? It is amazing, and it's, I love that it is on, at the first phase, it's a personal challenge. It is, how do I make this thing? How do I turn all this stuff that I know about my business into just 99 seconds? And you know what? If you keep it educational, inspirational, entertaining, those are 3 of the ways we describe Founders Live. That's a really good key to 99 seconds. Then once you've got that video made, getting it out there and rallying your community, that's an important skill. So, and then we have prizes that we're giving at 99 votes. We have another prize we're giving at 500 votes. So you have some motivation to not only get it out there and post it, but to make sure you're communicating with your audience and getting them to come to your link and vote for your pitch, and you'll get something out of that. The fact that it goes to a global level of competition and feeds into the primetime tournament that I spoke about earlier is just a whole new level of fun and challenge, because for the best pitches, you guys actually have a real chance to play into this global tournament of Founders Live City winners. And it doesn't matter if there's a Founders Live city where you live. You could live in the North Pole. You could live anywhere in the world. Submit your 99-second pitch video, and you have a chance to compete at the highest level in our organization. I think it's just super cool. Awesome. Luis, why accept the pitch challenge? And we're going to go over a few of these. You can see them right there on the screen. I'm going to pick my top 2. Okay. And then I would like you to pick the top 2 for you and really go through it. But, first of all, everyone, clarity on your vision. So going through this experience of, as we described earlier, you're able to learn storytelling. You're able to learn how to put together a 99-second pitch. The process of doing that absolutely clarifies to you, number 1, your vision. What are we really doing, and why are we doing it? Where are we going? Number 2, brevity and putting it into that 1 minute 39 length of time, which is not easy at all. So number 1, you are going to get clarity on your vision. Secondly, you are going to get incredible confidence. So going through these steps
and not only putting together that pitch, but then actually, submitting it and committing to yourself, but then putting it out there and sharing it with your network in the world. And it could be your customer list, it could be your social network, obviously, LinkedIn, people that are connected to you. Share this out. This is literally your package of your vision. And what's going to happen is, going through this whole thing, you will get more confidence in yourself, in your business. Those are the top two I feel like you're going to get. But Luis, how about your favorite top two here? Why should someone step in and take the pitch challenge? Yeah, so for me, I'm going to overlap a little bit, but from a different angle. So one of mine is the confidence as well. I think that we learn that through going through this process, and rehearsing that pitch, and doing the process of getting it out to your people, and just living in that world of how do I communicate this to other people, not just to myself in the mirror, or to my co-founder right next to me, or to my own team, but how does it float with people? The process of recording that pitch and hearing it in a different way, and seeing it in a different way, because it's a pitch video. The confidence that you gain about your what you have to say is going to increase dramatically, because we build confidence through habit, through repetition, through exposure, knowing that, hey, this is something that I'm actually familiar with and I can do again and again. Even though it felt unsteady at first, a lot of these people have never pitched in public before and never said this to anybody else, or had to say it at least in 99 seconds. The more you do it, the more you get it down using the tools that we provide. This is a self-serve pitch prep package resource. You can discover for yourself that you have the ability to speak to somebody in 99 seconds and just get this thing out. I think that's tremendous for confidence. The second thing that I like is, I'll go with the learning section, and I'm not sure if this is exact application for learning, but I think a lot of people that develop an idea, this is again kind of the thing of like hearing yourself speak, or saying it to other people and not just yourself or your own team. But this way of looking at that lesson is that you are bringing your message to the public. You're inspiring people to vote. You can't just put it out there and expect that everybody's going to see it. We know how, Twitter's a fire hose of information. One tweet isn't going to reach a ton of people necessarily. So part of the learning here is, how do I get people to even know that I have a pitch out there? How do I get them to click and listen? How do I get them to vote for me? How do I enter mind space of my audience? These are really important lessons for business people, for founders, especially on small teams where you may not have a marketing specialist, to learn, so that you can be aware that despite all the work you've done on making a great product and maybe even a great website, you've got to do a lot of work to get people to be aware of you, to take action, to care. So this is your opportunity. Hey, you may not qualify for prime time, but you can sure get a ton out of this. You may even get some prizes. I think you'll surprise yourself with what you can do. So just give it a shot. It's open to everybody. This is your shot. Well, speaking of what is involved, so we just said why do it from an intrinsic, and from a what do I get just from a professional, an entrepreneur, and a leader. But hey, here's what's involved here, everyone. That is what we put on the table. We're really excited about this. First of all, step one, phase one, craft, upload, and share that 99-second pitch video. Again, go through the process. You're going to learn. It's an amazing experience. Secondly, now you share it and inspire if you achieve more than 99 people. Why 99? It's just the special number for Founders Live, as you see. It's a great number. And so we believe that reaching, let's call it 100 people, there is a special thing that happens when your message reaches more than 100 people. You now have a critical mass of people that are interested in what you're doing, want to help you, and then they can share it out. And now you start seeing this kind of this viral thing happening in some ways, right? But there's a level that we've determined that is required for you to move forward and really engage enough people to be interested in what you're building. So
we put that level first, 99 or more, and you earn a year's, 1 year of front row membership to Founders Live. That's worth $120 USD. Plus, we'll kick in $5,000 credits to AWS for any of your needs of web hosting. That's 5,000 US dollars. So this achievement up there, right there, look at that. It's an incredible, and we're just giving that to you, hey, because you excelled and achieved that first level. The second, the phase 3, so the next level there, hey, if you reach 500 people, that means they click vote, by the way. That's how we're accruing and measuring these numbers. You will win our Founders Booster Pack with over $500,000 of offers and deals collected from a number of different partners, SaaS products, tools, financial tools, really great things, products that you need to run your business, from online Airtable databases to many other things. And this is amazing. And then, we have a PR pack that we've put together. So really awesome media and PR for you and your startup, your company, your project. That's worth $10,000. So, hey, if you go out there and achieve those, you will get those levels right there. And then, of course, again, we talked about, hey, the top voted one. So whether you're in Europe, you're in Asia, you're in North America, you will, if you're ranked number 1, we don't know how many votes that's going to take, but you start reaching more people. You get this out there. They're watching your pitch video. They're understanding what you're building, and they're clicking that button to support you and at least voting for you. The top 1 voted startup pitch from each region will go on to that Primetime Challenger session, which is November 18th. Okay? So this is awesome. And Luis, why don't we walk through the just brief steps? So and this is really the last section here, but we want to cover what is coming down the line, the timeline. So can you briefly walk through what people should expect over the course of the next month or almost 2 months here? Of course. Yeah. So we opened up the Primetime Pitch Challenge on Tuesday. That was the 20th. It already feels so long ago, but starting now until October 14th, end of day October 14th, that is the very last second of October 14th, Universal UTC. So it's a little bit earlier in America, a little bit more time if you're on the other side of that time zone, but that's the cutoff. So that gives you a lot of time to think about this, craft that pitch, make it better, see how it works, and then finally upload it using the form on our website. It's very simple. We ask a few field information to qualify where you live. You put in a YouTube URL, upload the thing, and you're in. Then that's the first phase, the creation and the uploading. The next phase begins October 17th. That's when voting begins. That's when you push out that link. Every single person will have a unique voting link for their pitch video. You push that out to your audience. You get that socialized and circulated. They're going to click on that link and go to our voting page. They watch your video. 99 seconds is all it takes. When it's done, they click vote if they liked it. I'm sure they will. And then that vote is recorded into our system. There is that voting period is from this October 17th to November 11th. Again, end of day, November 11th, UTC. That's a long time to rally support. Leads are going to change and go up and down. It's going to be pretty exciting to see who takes that final spot. End of day, the next day, we're going to figure out, or we'll know right away who the challenge winners are, and we'll be able to seed them into the Primetime Challengers bracket. So 14th, Primetime week starts. We have a whole lot of other things going on besides the tournament, but that's the main focus, that playoff. So that week, each day, a different region competes. The Challengers bracket will compete on the 18th. So from the time that we name the participants in that bracket to the 18th, it's almost a full week to prepare yourself to actually pitch live. The first time, that's a pitch video. On the 18th, you're going to pitch live if you're one of those competitors.
There will be 5 in each of their regions. So basically we'll have 25. Is that right? Am I figuring that? No, it's 5. Yeah, whatever. Hard to think on the fly here, but we're selecting everybody, the top vote getters from Primetime Pitch Challenge. They compete in that region, in the Challenger region. The winner of that Challenger region represents in our global tournament against the winner of each of the other regions. So that is the big time, guys, and that is your chance to win that huge prize. So it all lines up. You got your work cut out for you, but it's never too much to handle. You can do this. You got time to figure it out. You got time to hone that pitch. You got time to promote it, and then you're off to the races, and we'll see what happens. Everyone, there it is. We simply ask you, do you believe in your vision? What will you do for your vision? Because I can tell you one thing, by building Founders Live, it's been growing for the last 8, almost 9 years. I've witnessed thousands of people's lives change because of the 99-second pitch. And by putting it together and then now sharing it to the world, literally businesses are growing. Literally lives have been changed. So we're asking you, do you believe in your vision enough to share and show the world with the 99-second pitch? That's all, everyone. And you can find more information on our website right here. You'll see that right there. The URL right there. Go to founderslive.com. You will see information about the pitch challenge. If you don't want to type in that full address, but just pitch challenge, the Founders Live Primetime Pitch Challenge. That is what it's about, everyone. And we encourage you to take part. It closes up October 14th at the end of the day. All right. Get on it. The sooner you get on it, the actual head start you have. Okay. Yeah. So with that, everyone, hey, we're so excited, and yeah, just look forward to it. Here's the cool thing is, people shouldn't be intimidated by this pitch opportunity. There are a whole range of ways you can do a 99-second pitch. It's up to you to express your own vision and your own personality and your way of communicating. You got 99 seconds to do that. We have resources. We have all kinds of things on the pitch prep package page to help you with this. But shoot, if you just want to reel something off and you're a great communicator and you want to just do something on your selfie cam and just upload that, hey, that's one way to do it. If you want to produce a whole thing with animations and graphics, you can do that too. It's up to you. But just give it a shot. Nick, it's what's amazing is, yeah, in the live experience, when you're seated and watching a pitch, those founders can have all kinds of opportunities from what happens in that room. But even founders that put their video online for primetime voting, they can get all kinds of benefits too. That's exposure to investors and customers and all kinds of people. We have somebody that pitched live in Seattle, Synkwise. They perfected that 99-second in-person pitch, but it was their online video version of that pitch that actually got them an investment. That process was totally transformative for that founder. And I can only hope that happens for all kinds of other founders who participate in this. Absolutely. It was. All right. Well, we are transitioning, shifting to our next favorite session for Center Stage. Luis, what do we have next? Okay, this is the part of the show where we are going to do the preview of tonight's competitors at Founders Live Madrid. So we've been going over a lot of Founders Live global business, what's happening here. We're going to go back now to the Madrid state of mind. They're getting ready. They're doing networking out in the outside. They've got wonderful weather in Madrid tonight, so they're doing the networking outside of their room. In about half an hour or so, they're going to be, actually they said 7 o'clock, top of the hour, they're going to start the pitch competition. So we got about 25 minutes.
what we're going to do here is preview the startups and founders that you're going to be seeing tonight. There are 5, as always, and we're ready to let you know a taste of what you're going to see. Nick, let's get going. The first startup we're going to showcase today is TucanPay, the money transfer bridge between Latin America and Europe. And here we go. How exciting is this, Luis, to check out what is happening on TucanPay there? Yeah. And that is not the one. So, Luis, please tell us about what we are going to see here. Yeah. I'm going to talk real quick about the founder. So TucanPay is, as Nick said, it's a money transfer bridge. But the founder's name is Fernando Manuel Pinto. I do a little bit of background check on all these founders so I can find something interesting. Fernando is a classic business person. This is a guy who has gone through schooling. He's got experience, a focus on entrepreneurship and community. He is passionate about entrepreneurship. I love that. And, kind of the classic model of putting himself in the mix, being part of projects, listening to ideas, and seeing how companies grow, figuring out how to take dreams into reality. And just being part of the whole thing. And as often happens when you're doing that, you're going to hook onto an idea. And he's come up with this way to do money exchanges. It's a not uncommon issue, and he seems to have a pretty interesting solution to it. I don't know too much more about it, but as we go global, I love seeing people come up with solutions that deal with global problems. I think that's a really good future forward approach. If you look at this, and we encourage you to take a look at these startups and these companies here coming out of Madrid. How exciting. The only platform that allows you to use wallets with pesos and euros. So clearly a differentiation here is there is a really a narrowing focus right now, as you can see, that is, between Spain and Colombia, and specifically around, helping money exchange and remittance, if you will, at least a payment experience between these two countries. Currency in Colombian pesos, currency in euros, all in the same place. If you look at that, that looks clean. If I was using this product, I would feel very comfortable, and it looks like a great user experience. So very interested to hear this pitch. Very interested to see. Well, again, I don't actually fully understand or speak Spanish, so we won't be able to, depending on how you are able to understand language, the Spanish language or not. But excited to see them step up. Last word here, Luis. Hey, I think you covered it. I'm ready for full and fast. Our next competitor, Nick. Tell us about full and fast, and I'll tell you about the founder. Full and fast, on-demand, optimized mobile recharging solutions for electric vehicles. And dang it, that is just exactly what the world needs. This is great. Charging the future now. Yeah, the founder is Borja Santos Bergasa. He's an engineer and business person. This is a guy who has he's kind of funneled into this startup. Wide experience in business, a little bit more narrow in finance. Has direct product experience, and then experience specifically within the auto industry. This is a classic case of somebody who's got all the skills, narrows down into a vertical, and sees a problem and has a solution for it. I think also he's found himself in the electric vehicle charging world, but applies all kinds of his other world experiences or work experiences into what he's doing here.
this guy, just like Fernando before him, also advocates for entrepreneurship. I think we're going to see a theme here um, that I really like amongst this group of presenters, and that I'll touch on that as we go forward. But electric vehicles, Nick, what you got for full and fast? Well, if you do any research and understanding of this market, there's really, I mean, not to simplify it, but there's two major aspects in this market of electrical vehicles. Number one, we need the vehicles and they need to operate on battery, not gasoline or, petrol. Okay. Number one, but you can only have those if you have the network of charging so that you can maintain driving that electrical vehicle. Okay. So at this moment in time, the world is actually limited in the amount of charging stations and the ways that these electrical vehicles actually get recharged so you can continue to use them. So this is Yeah, why I'm saying the world needs this. Like yeah, we and they don't, need it fast. well, we That's the need other thing, man. The electrical speed vehicle. of charging. We need the electrical vehicles, but what we need more is the infrastructure to make sure that those are we can all use them and we can adopt them and feel safe. If we're going to go on a road trip, we need charging stations. If we're going to because the thing is, you can have charging at your home, but that kind of limits you in the way that the amount of miles that you can actually drive or hours that you can drive. So I think this is great. Very interested to see where they go and what they offer. So installation of fixed and mobile electric charging points. That's awesome. Look at that. And if you think about it, shouldn't these be entirely like every single corporate parking lot should have all of these? Okay. Every single, what does it look like on streets or parking garages or, how is that all going to work? We don't know. But, the fact that you pull into a place, park your electrical vehicle, and there's no place to plug it in is absurd. You think about the dream of electrical vehicles. So, Luis, yeah, last thought here. Yeah, I think we're seeing, we are at the or not the horse and buggy, we're at the Model T phase of electric vehicles. Obviously, infrastructure is going to improve in the vast future, but we're trying to make dramatically quick course corrections for this. So yeah, whatever we can do in the meantime to deal with the technologies that we have right now, until we get to that, like where every street is paved with electric recharging and it's all contact free charging as you're moving down a road, we need somebody to come in and do mobile fast recharges. So yeah, let's hear what we got from Full and Fast. Well, thank you, full and fast. So great. Moving on to the next presenter, we have eTrivium. eTrivium is a consulting firm specialized in designing courses, resources, and online experiences, connecting people with learning, development, and their ability to learn. So, all right, Luis, what do we have for eTrivium? ETrivium. Our founder for eTrivium is Ana Domínguez Cando. She is somebody who has been all about learning her whole career, 20 years through large, medium, and small companies. So she has the full background in e-learning. And she's all about solving this challenge of how do we align the development of people with the organizational objectives. So, what's nice in her firm, I don't know all the details of how they work, but, being able to design a custom curriculum for an organization based on their culture and based on the organizational needs, that's not easy to do. So she's applying some broad expertise here to very specific, bespoke solutions. Yeah, and looking at the website, those of you that can read and understand Spanish, there you go. Myself, un poquito. So, but you can take a guess there and experience some resources and courses here. And if you look at personal technology and process. And when you think about, this is really, I like the direction around
courses, really, focusing on, resources, online experiences, and absolutely around helping people learn. We're very big on this with Founders Life, and that's one of our core pillars is education, or helping people further development in themselves, professional knowledge, and to move themselves forward. Would be very curious of what they actually offer. So way cool Yeah. on this, and you can see some of these right here. These are literally courses in learning and in the various areas. So yeah, uh, very interesting. Essentially online learning. Curious to know the business model on this, right? Mhm. What is that? Is there a pricing structure? What is that revenue model? That's probably the question that I would have if I was sitting in that room hearing that pitch. Obviously, they're going to talk about that, but I'm just kind of curious: is it one-time course payment? Is it subscription? Is it ongoing? What sort of different types of marketplace? Maybe some things Mhm. of that nature. But Luis, last thought on this one. Yeah, two things here. My question around this would be like, when you have somebody with such specific experience and expertise, how does that scale? It's one her. Does she also teach her own team using her own techniques so that she can multiply herself and get more reach for her organization, or is she limited by her own, by herself? There's only so many hours in the day she can apply to things. Yep. That'd be my question for that. Also want to note that she is also an entrepreneurial advocate. We're seeing a theme here. So good. All right, on to our next. The fourth one, we have Baygoo. And Baygoo, an infosec platform that helps companies monitor the exposure and risk associated with the use of technologies, services, and activities of their employees themselves, as well as possible identity theft on websites and social networks. All right, Luis, what do we have with Baygoo? So Begu's founder is Fernando Campagnale. He worked as a strategist consultant, and he's now at this startup. This is a guy who basically has done this whole, what are you thinking? What are you trying to do here? And then turn that into actual reality of operational, into actual operations. It's one thing to have these dreams and a really cool core idea for your startup, but you need somebody who can also say what's possible. How do I actually make this happen and have the experience and know how to actually do that, make it a reality. So yeah, that's Fernando. He's just that's his whole life. He loves doing this thing. So he's worked his way over to this security platform, and now you have Begu. I think Yeah. it's an interesting name. My first question would be like, what's up with the name? Yeah. Maybe we'll discover that Yeah, in the next session here with the pitch competition coming up here at the top of the hour. We yeah, have very close. early detection of incidents and fraud prevention using some AI and automated processes to monitor the digital assets of organizations. And Luis, what's interesting is there's some trends going on here that we've had a couple previous startup pitches in Yeah, various cities that have been around this concept, and this ain't going away, and actually having we're talking about fraud prevention, cybersecurity, and basically monitoring what's going on in these digital assets, in these, in essentially your infrastructure as an operating. Look at that infrastructure. Figuring that out. Discovery, phishing, things are getting hit. So, what is that firewall, if you will? What is that system that is protecting your organization and your digital assets? I just feel that there's more and more of these sort of solutions and offerings and firms that are going to come around because we need them in cyber warfare, cyber security in general. Just being, I mean, it's the hey, if you have a bank, if you literally have a physical bank on a street in some city, you obviously lock the doors. Your windows hopefully are somewhat break resistant, and you have, you've got the vault in the back that is very secure and has a combination. I mean, you're protecting the currency, you're
protecting the money. We need that with these sort of things as well. We need them with our websites, with our organizations, our databases, all this stuff, and it's only advancing. So those are my thoughts. So important. Wish I could understand directly this pitch, because I'd be very interested in how they're building this out. What is actually the model? How are they serving companies? But yeah. So Luis, last thought on Begu. Yeah, I think the challenge here for the founder in this pitch is to, I mean, it's really to win trust, and also just to, this thing is so nebulous. It's so hard to get people to understand what you're doing. It's the kind of thing that people don't really think they need until something has happened. And there's so many options, and you almost need an expert to deal with the expert. So if you're cutting to the chase on this, a 99-second pitch might be the way to get, if you can do it well, might be the way to convince people you're the one to do it. Yep. Yeah, it's a tough industry. There's a lot of things going on with this. All right, we have one more. Our final presenter startup is Campanera Kombucha. 100% natural kombucha without additives, with the probiotics and benefits of kombucha, handcrafted in the countryside with ecological ingredients. Luis, I know for a fact that you are a big fan of kombucha, so share with us what's going on here. Yeah, I want them to send us some samples because yeah, I love this stuff. It's a great alternative to having a beer if you're, depending on the time of day, or not that I'm against having a beer whenever, but it's a healthy thing. Kombucha is a cool kind of drink, and it's cool to see them doing this in Spain. Obviously it's a global thing, but our founder for Campanera Kombucha is Lucia Miguel Fraile. She is also this week's Enigma presenter. It seems like we have one every single week. There's always somebody it's a little bit hard to do some research on. Lucia, though, what I do know is that she's a food production expert. She's got schooling in food sciences, extensive experience in the actual, I don't want to say industrial, but the food delivery, packaging food and doing all the stuff that's required in food preparation at scale. So and that includes not just the food safety and things like that, but quality systems, certifications, training, all kinds of stuff. So she seems to know that business of everything it takes to run the business of food, and then probably has some kind of affinity or saw an opportunity for kombucha. I don't know that part. That's the good part that we would hear in a pitch. Nick, any details on the kombucha itself? I know it's also a fully Spanish website, so we're just kind of looking at the visuals here. Well, actually, hey, side note, everyone, if you're using Chrome, there is sometimes, if not most of the times, there's an option you can actually have it translate, and we're able to do that here, which love the world here that we are living in now, that we can translate this stuff. Hey, I'm thirsty. I'm really, I would love to taste this. Would be great. Maybe they do have some options done over there locally in that event there, but hey. Oh yeah. That's really a good way to get some votes. Throw some samples out. So we're looking at, handcrafted in rural areas, organic ingredients, probiotics, zero additives, natural kombucha. Wow. Actually, just, the fact that these things are out there where you can drink something, you can feel confident that it's more healthy for you. We're not talking about too much sugar here, if not any. There is probiotics, which is actually tremendous benefit to your bio. All of that going on, organic. So, hey, I would love to taste some, and would love to be there to see them and taste them. So, last word there, Luis. I'm with you. I'm interested to see how Lucia does her thing. And I couldn't find a social profile for her beyond LinkedIn. I don't know if she's also an entrepreneurial supporter, but to the level that the others are.
I mean, these other presenters are all like in, founders organizations or advocacy programs, or part of, these. I think the event today is happening at an organization that that supports entrepreneurs. Obviously, they are if they're giving us the space for Founders Live. But yeah, we'll see what Lucy is all about in the show. So great. And we want to say hi to everyone. It looks like we're actually on the screen and we're being watched. And I want to say hi. We wave to you all, and we wish we were there. And we wish we were with you in person at some point in time. I'm personally going to make the trip over to Madrid, Spain. So I'm excited for that. A full European trip to visit a lot of our Founders Life cities. But we wish you were there. Yeah, it's so Hi good to to see you everyone. all. We can take this opportunity. I mean, we're right here on camera now, Luis, and there they are. Let's keep them on there. And what I would like to do, actually, we'll probably drop that since it's just a repeat of what they're looking at. I would like to share a few words, and Luis, then let's share a few words from your end. But hey, if I was standing in the room right now, everyone, I would just be giving you, not only a handshake, but probably a hug. And that's how I operate. But thank you so much for being a part of Founders Live. Thank you for actually, attending this event. And what I want to say is, I started Founders Live more than 8 years ago in Seattle, Washington, in the United States. And I started it one reason, and one reason only, is I wanted to create an environment to showcase talent, to showcase the great people just coming out of Seattle. Right then when we started, it was just in one city, and we wanted to just showcase inspiring stories of entrepreneurship. And the amazing thing over time, when Founders Live started to kind of grow and the brand started to really take shape, other people wanted to do this, and that's what we started to do. So we started to expand and spread across not only the United States, but into Latin America and South America, and then we started spread into Africa, and then across Europe, and now we are in almost 100 cities around the world. And this is, Founders Live is about you all. Okay, this is not about really me or Luis. This is about you and all of you there that celebrate entrepreneurship in your culture, in your city. And we are just so glad that you're a part of this. And we encourage you to grab a hold of the energy here and spread it to others, and encourage them to not only come to the next Founders Live event, but actually tap into their vision and their dream, and go build what they want to build. And we're here at Founders Live as a very strong support community. We're hundreds of thousands of people now around the world, and that will be millions soon. And we're here to really encourage and support and help you get the resources and opportunities to be successful. So nice to be with you all, even though we're virtual here. Luis, what are your thoughts? Hey, I got to echo everything you're saying. I think that is such great sentiment. I don't want to take up too much time. I see Victoria on stage, and I told her if she was waving at us that we'd pop in and say hi. We were going to do a little advance hello and stuff during networking, but look at this. We're right at the top of the hour. It is 7:00 in Madrid, and it's time to go live for the pitch competition. Let's say hi to Victoria and see how she's doing. Hi, guys. Thank you so much for your welcome. And hi to the international audience that is watching us across the globe. And welcome to Founders Live Center Stage Madrid. Hola a todos y bienvenidos a Center Stage Live Madrid. Como todos sabéis, soy Victoria Valbuena y estamos aquí en el Instituto de Emprendimiento Avanzado para tener nuestra competición de pitch internacional Founders Live. Pero aparte de saludaros yo quiero invitar a Wilfredo Jurado y a Juan Claudio Abelló, ambos del Instituto de Emprendimiento Avanzado, a que nos den a todos la bienvenida aquí a sus instalaciones, que nos han prestado con muchísima generosidad. Así que, por favor, Juan Claudio, Wilfredo. Aplauso.
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que estáis de manera presencial y muchas gracias también a Founders Life en primer lugar por esta convocatoria, por hacerla aquí en la sede del Instituto de Emprendimiento Avanzado, aquí en Madrid, calle Turia 7. Y, well, I thank you to the audience from United States for attending us and thank you. You have your house here in Madrid in Instituto de Emprendimiento Avanzado. Please come whenever you come to Europe here. And I would like to say that we like to have much more culture of entrepreneurship here in Spain as you have in United States. Me gustaría decir que lo que nos gustaría aquí es que muchos de vuestros proyectos tuvieran éxito. Nosotros en el Instituto de Emprendimiento Avanzado estamos especializados en acompañar también a aquellos emprendedores que, como vosotros sabéis, pasan por diferentes fases y muchas veces necesitan ese acompañamiento. Nosotros lo llamamos abrir negocio o cualquier otra cosa, asesoramiento de cualquier tipo, desde el marketing hasta lo que sea. Es un poco lo que tratamos, que esto sea un punto de reunión también entre emprendedores y especialistas de la industria. Y no me quisiera extender mucho más. Gracias, Victoria, por tu introducción. Gracias, Estela. Y nada más. Gracias también a Wilfredo Jurado y a Hugo Barceló, mis socios, y a todos los integrantes del equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado por darme la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Estela y Victoria, por elegirnos en este sitio. Como decía Juan Claudio, es la Casa de los Emprendedores y, por tanto, pues sois todos muy bienvenidos aquí porque todos sois emprendedores. Una cosa que siempre... ¿Funciona, verdad? Una cosa que siempre decimos cuando hay emprendedores es que los emprendedores nos tenemos que ayudar entre nosotros porque, en fin, surgen muchas posibilidades y muchas ideas. Con lo cual, dejarme que en muy poquito tiempo os cuente qué hacemos exactamente, aunque ya lo ha dibujado Juan Claudio, que os cuente muy rápidamente lo que hacemos, porque por si os pudiera interesar o por si os pudiera sugerir alguna posibilidad en el futuro. Nosotros nacimos en 2018 con la idea de ser una escuela de negocios un tanto especial porque no hacemos lo que hacen las escuelas de negocio tradicionales, sino que nos dedicamos exclusivamente a formar emprendedores. Nos parecía que en España no hay muchos emprendedores, por tanto, los que somos nos tenemos que ayudar entre nosotros, como decía antes, y por tanto nos parecía que era una fórmula que podía funcionar. Así es, nosotros construimos programas y impartimos programas que tienen que ver con el emprendimiento exclusivamente y no solo formamos, sino que además abrimos mercado, como decía Juan Claudio antes, mentorizamos, que dicen los finos, hacemos networking, es decir, contamos a la gente lo que hacemos y la gente que se cuenta entre ellos, que ahora en idioma fino es networking, y además de eso invertimos en sus proyectos o hacemos que otra gente invierta en sus proyectos. En esta misma sala se han producido rondas de inversión donde ha habido dinero para los proyectos. Estamos también creando en este momento un fondo de inversión para apoyar emprendedores como última iniciativa. Y además de eso, pues tenemos nuestras sedes en Madrid, en Colombia, en Miami, en Bogotá, en Miami, en Barcelona y en Zaragoza. Y por tanto, pues vamos expandiéndonos poco a poco y vamos conociendo a muchos emprendedores, conociendo iniciativas muy bonitas y conociendo historias de vida muy bonitas, porque los emprendedores, nosotros siempre decimos que ser emprendedor no es una forma de ganarse la vida, que también, sino una forma de vida, porque cuando eres emprendedor la vida te cambia y la vida es distinta a alguien que trabaja por cuenta ajena. Y por tanto, esta es vuestra casa, aquí estamos deseando escucharos y deseando que haya buenos proyectos. Acabo con lo del fondo de inversión, que lo dejé a medias. Digo que estamos creando un fondo de inversión y me contaba un buen amigo experto que en realidad lo que cuesta en este momento es conseguir buenos proyectos, no conseguir dinero, que conseguir dinero es relativamente fácil, pero lo que realmente cuesta mucho en este momento es conseguir buenos proyectos. Seguro que vosotros hacéis buenos proyectos, seguro que estamos deseando escucharlos y seguro que van a surgir o van a mejorar sus proyectos desde que están aquí con Victoria, con Estela y con Founders Life. Así que muchas gracias por estar aquí y estáis en vuestra casa.
All right. We might have lost some audio in that room. Let's see if Hola. There we go. Ahora, perdón. Sorry, Nick. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por venir. No tengáis duda que os hemos traído unos proyectos fantásticos para que podáis valorarlos. Y nada, teníamos muchas ganas de veros porque este es el primer Founders que se hace después de la pandemia. Así que esperamos que haya más. De hecho, luego anunciaremos el siguiente, que está programado antes de final de año. Y que sigamos haciendo comunidad y viéndonos más, que es de lo que se trata. Genial, muchas gracias, Estela. Y nada, Nick y Luis desde Seattle ya han comentado un poquito lo que es la comunidad, pero probablemente los que estéis hoy aquí con nosotros no conozcáis lo que es el movimiento Founders Life. Founders Life se originó hace 3-4 años en Seattle. El primero que lo puso en marcha fue Nick Hughes, que le tenemos por ahí en backstage, y la verdad es que ha hecho un trabajazo tremendo uniendo o intentando unir a la comunidad emprendedora internacional. A ver, espera. No pasa nada. Ahí, mira a ver ahora. Ahora, ya está. Nada, los problemas técnicos del directo. Entonces, Founders Life es una comunidad que ya está presente en 33... no, para arriba. Eso está... no. Mira, a ver si empezamos. Ay. Ahí. Estamos desentrenadas de antes de la pandemia, ¿eh? Está presente ya en más de 90 ciudades, 33 países y con más de 100.000 fans a lo largo de toda pues de donde tiene presencia. Podéis ahí ver los puntitos, o sea que ni tan mal. Además, lo bueno que tiene es que si os unís a la comunidad, vayáis por donde vayáis en el mundo, probablemente encontréis algún evento de Founders Life al que uniros y conectar con otros emprendedores, que yo creo que es lo bueno que tiene la comunidad de todos nosotros que estamos aquí, pues como han dicho Juan Claudio y Wilfredo, pues entre emprendedores nos ayudamos siempre y vayas donde vayas, encuentras un emprendedor, siempre te echa una mano. Pues aquí tenéis una comunidad que tiene presencia en todos estos sitios. La comunidad se basa en 5 valores fundamentales. El primero de ellos es que todo tiene que ser auténtico, es decir, aquí como veis nos pasa algo con la presentación y con la máxima naturalidad lo corregimos, no pasa nada, esto es la autenticidad y esto es el mundo del emprendedor, que hay que adaptarse a las circunstancias de lo que te va pasando y no hundirse. Además, somos inclusivos, aquí tiene admisión cualquier persona de cualquier procedencia, raza, género, etcétera, etcétera. Entonces, todos pensamos que todos tienen una oportunidad. Esto, además, Nick lo pensó en su momento como si fuera, ya sabéis que somos humanos, a los humanos nos encanta contar historias, la humanidad ha evolucionado a través de sentarnos en una hoguera y contarnos historias y eso es un poquito la filosofía de lo que pretendemos. Por eso os invitamos siempre a conocer las historias de otros emprendedores como los que nos van a presentar hoy aquí sus proyectos. Además, esto a mí me encanta y yo soy mucho de este principio, de abre la puerta a oportunidades y además piensa siempre en lo que puedes tú aportar y no en lo que vas a ganar. Es lo que en Estados Unidos llaman el giver's gain, la ganancia del que da. En este caso es súper importante y en nuestra comunidad lo tienen de valor core dentro de lo que es Founders Life. Además, por supuesto, oye, work hard, play hard. O sea, trabaja duro pero diviértete, porque es que si no la vida del emprendedor sería un auténtico infierno. Así que estos eventos tienen que ser también divertidos. Y por último, somos, pues con todo lo que nos está cayendo encima, es muy importante el tema de la conciencia climática. Intentamos hacer siempre eventos de forma sostenible cuando sea posible, ¿vale? Y apostando siempre por eso. Sigue, por favor, Estela, pero claro, no sería posible hacer este tipo de eventos sin el apoyo de nuestros sponsors. En este caso, contamos a día de hoy, por supuestísimo, con las instalaciones que nos han dejado, todo el equipazo que estamos encantadas porque nos han recibido de lujo aquí en el Instituto de Emprendimiento Avanzado y más apoyo no hemos podido recibir a la hora de montar todo este evento. Por otro lado, nuestra empresa, Glovid, que también nos encargamos de echaros una mano cuando tenéis que dar el salto internacional o a empresas latinoamericanas que quieran venirse para acá, les facilitamos todo lo que pueda y un poco más. Y tenemos además
es el apoyo de COVAP, que no sé si conocéis. COVAP es una de las empresas agroalimentarias más grandes del mundo, que ahora mismo tiene un programa, un reto de innovación abierta para apoyo a emprendedores y que nos ha prestado pues también un poquito de apoyo. Y con COVAP me gustaría además que nos diera aquí la bienvenida. Espera, que hay que hacer, hay que darle volumen. Está muteado. Aquí. Está ya. Vale, perfecto. Pues ya está. Así que vamos a escuchar aquí a... Mi nombre es José Antonio Rister. José Antonio Soy el Rister. director de innovación de COVAP. Y os preguntaréis, ¿qué es COVAP? COVAP es una cooperativa agroalimentaria que nos encontramos en Andalucía, aunque también tenemos negocio en el norte de España. COVAP es un modelo 360 donde integramos desde la agricultura, pasando por la producción ganadera hasta el consumidor. ¿Y qué ofrecemos? Productos lácteos y productos orgánicos de máxima calidad y de máxima garantía. Bien, dentro de nuestro proyecto y nuestro proceso de innovación, este año hemos lanzado un gran reto, que ha sido nuestro primer programa de innovación abierta. Programa de innovación abierta denominado GEN, en el cual hemos lanzado 4 retos. 1. Nuevos productos y nuevos negocios. 2. Relación con el consumidor. 3. Economía circular y sostenibilidad. Y 4. Solución agrotec. En este ámbito buscamos captar talento y grandes propuestas por parte de startups. Por tanto, no nos pierda de vista y ten en mente programa de innovación abierta GEN de COVAP. Gracias. Para que os deis cuenta de lo que cunde 1 minuto 10 segundos. Vosotros vais a tener 99 segundos, 1 minuto 39. O sea que aquí tenéis... A ver. Es que no sé dónde está. Aquí. Instituto de Emprendimiento, es que estas moderneces, esta tecnología, tanta cámara, tanta... Ya Ahora está. nos hemos encontrado de nuevo. Ahí está. Y por supuesto tenemos los sponsors globales de la comunidad, que no podían ser otros que Amazon y Google Cloud, que a los que ya participáis en esta edición os va a dar, ya sabéis, los perks de $5.000 en créditos de Amazon Web Services. Enhorabuena ya por ese premio. Y al ganador, que además será elegido por votación popular, lo tendremos con el doble de ese importe, hasta $10.000 en Amazon Web Services, que para un proyecto que empieza, $10.000 de gasto o de inversión en ese tipo de tecnología puede ser el sobrevivir 6 meses o no. Y después también Google Cloud, que ofrece también créditos para su cloud y apoyo con su red de expertos a nivel internacional para que vayáis sacando vuestro proyecto. ¿Vale? Ahora mismo yo ya me callo y vamos a ir dando paso a quien hemos venido a ver hoy, que son nuestros proyectos que van a tener ese reto de en 99 segundos hacer ese pitch. Entonces, vamos a dar, veis ahí el orden de las presentaciones, pero bueno, lo vais a ver y os lo iremos diciendo, pero vamos a, Estela, pinchar ya la presentación de TucanPay para dar la bienvenida, por favor, a Fernando. Un aplauso, Fernando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Vale, vale. Me pongo por aquí. Ponemos crono, preparados. ¿Cómo sería el paso? Sí. Preparados, listos, empieza. TucanPay, más que envíos de dinero, conectados personas. Cientos de miles de estudiantes y residentes latinoamericanos en Europa envían dinero mensualmente entre España y Latinoamérica. Ellos se enfrentan a empresas como Western Union y muchas más que aplican una tasa de cambio desfavorables y muchas veces hasta ocultas, quedándose hasta con el 10% de los envíos de dinero. Por eso nace TucanPay, la primera comunidad de envíos de dinero a nivel mundial que funciona a través de una plataforma web de envíos de dinero peer-to-peer. Esto permitirá que los usuarios puedan enviar dinero de una forma rápida, segura y gratis. TucanPay es pionera en ofrecer envíos de dinero a través de billeteras en euros y divisas latinoamericanas. En cuanto a los usuarios, nada más en el 2019 se recibieron más de 40.000 estudiantes procedentes de Latinoamérica y se han registrado más de 1 millón de residentes latinoamericanos en España.
El mercado de los envíos de dinero es de más de 17.000 millones de dólares entre España y Latinoamérica. En cuanto a la validación, TucanPay cuenta con un modelo de negocio validado. Hemos enviado más de 200.000 euros entre España y Latinoamérica, tenemos más de 350 usuarios activos y nos encontramos en certificación con el Banco de España. El modelo de negocio de TucanPay es un modelo freemium. Nosotros nos consideramos el Spotify de los envíos de dinero. Nosotros contamos con un equipo multidisciplinario capaz de llevar este proyecto adelante. Y como siempre decimos, si hemos enviado más de 200.000 euros entre España y Latinoamérica, solo con redes sociales, solo con WhatsApp, si hemos logrado nosotros tener más de 300 usuarios, ¿se imagina lo que haremos cuando tengamos la tecnología disponible? Muchas gracias. Madre mía, Fernando, no te sientes, cuidado, pero quédate aquí, polvorilla, que te me vas. En este caso, oye, enhorabuena, me parece un proyectazo, un fintech, que además es una de las verticales más importantes que tenemos tanto en Latinoamérica como en España de emprendimiento. Hay mucho problema por resolver en ese sector y donde hay un problema hay un emprendedor buscando solución. Entonces, me encanta y yo que vengo también del mundillo financiero, en una vida pasada estuve trabajando en banca, pero muy pasada, no vas a recordarla. La verdad es que con ese cerebrito todavía que me queda de finanzas, me parece una pasada lo que estáis haciendo. Enhorabuena. Pero claro, yo no me enrollo aquí porque a Fernando, con ese pitch que nos ha dado, seguro que hay más de uno que le quiere hacer alguna pregunta. Y esto va también en 99 segundos nos cuentan, pero es que luego os damos tiempo a vosotros para que hagáis preguntas a Fernando de algo que queráis que os aporte. ¿Alguien del público se anima o empiezo yo como las metralletas? Yo tengo una. ¿Cómo diferencias, por ejemplo, de Revolut? Claro, Revolut es una empresa que funciona en fintech, pero solamente tiene regulación internacional europea. No puedes extraer dinero de Colombia, ni de Perú, ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de ningún país. Perdona, ¿me escuchan? Sí. Sí, ellos están registrados en Lituania y no tienen regulación en otro país, así que no te funciona para eso. Claro, PayPal funciona, es una buena herramienta, pero todavía cobra unas comisiones muy altas y no te sirve para hacer envíos interbancarios como puede ser envíos SEPA o envíos, por ejemplo, en Colombia existen X. Ese tipo de cuentas no te sirve, se queda a nivel de billetera. No te funciona como una cuenta usual que tú usas para pagar el mercado o algo así. TucanPay sí te ofrece una billetera IBAN y en Colombia una billetera en el sistema bancario colombiano. Y así sucesivamente a medida que nos vayamos internacionalizando. Sí, las que quieras. No sé si no me he enterado, pero siendo freemium, ¿dónde gana el dinero? Ahí va, el Spotify, los envíos de dinero. Cuando tú escuchas Spotify, tú puedes escuchar algunas canciones, pero si quieres escuchar otras, tienes que pagar. Pero si quieres luego una lista especial, tienes que hacer cierto pago. TucanPay está diseñado para realizar 5 envíos al año gratis, como tú los quieras utilizar, y si tú quieres ya un query de tu información de gastos, más envíos, más límites, según lo exija la regulación, tienes que subir a nivel premium. Hay un nivel express, hay un nivel premium y hay un nivel business, pero todo va a depender de los envíos. Es como Revolut, casualmente tiene unos planes así. O sea, que como modelo de negocio ya en el mercado existente, y habéis comentado que ya tenéis validado porque habéis hecho envíos ya de un volumen que no está mal para el poquito tiempo que lleváis en mercado. Sí. Fue una validación corta, hicimos unas landing page con ads en Facebook, lo lanzamos a la comunidad latinoamericana, se registraron todas estas personas y entre ellos lo fuimos conectando par to par. Persona que quería traer dinero de Colombia y persona que quería enviarlo, lo fuimos conectándose entre ellos y se envió esa cantidad de dinero de más de 200.000 euros en ese periodo. O sea, nosotros no tocamos ese dinero, fueron enviándolo entre ellos, lo que nos valía que hay un mercado que necesita un servicio como este. Qué bueno, Fernando. ¿Público, más preguntas? Porque yo me quedo con una duda. Bueno. Hola, felicidades por la iniciativa. Lo primero que me viene a la cabeza es, ¿no os da miedo en algún momento la procedencia del dinero? Pero no es eso lo que te iba a preguntar. Vale. Y la segunda, ¿en qué fase del proceso estáis? Porque si ya estáis, ya tenéis tráfico, y te he entendido que estáis necesitados de tecnología, que me imagino que es para lo que buscáis la ronda. Sí. Que nos cuentes. Claro. Y esa es una muy buena pregunta. Te cuento un poco. Para nosotros iniciar, ya tenemos una plataforma prediseñada. Lo que nos falta es simplemente una integración con APIs con algunos proveedores de pago.
Entonces te cuento un poco. Para validar nosotros el modelo de negocio, creamos una campaña y validar si realmente usuarios querían enviar o traer dinero. Para esto se requiere ciertas certificaciones bancarias a nivel europeo o donde estés. Pero fue una validación de mercado entre usuarios. O sea, nosotros no recibimos dinero, nosotros no tocamos ese dinero, sino que hacíamos contacto. Mira, envía el dinero a esta cuenta, y fuimos validando que las personas sí podían intercambiar dinero entre ellas, siempre y cuando se estén conectadas y la validación. De esta manera, nosotros entonces pudimos validar que el mercado aceptaba un producto como este. Pero para esto, y como mencioné, nosotros nos estamos certificando ante el Banco de España como una empresa de manejo de dinero electrónico, que lo exige el Banco de España y el CEBLAC y todo lo que tenga que ver con blanqueo de capitales. Sí, en ese proceso sí estamos. Pero a nivel laboratorio startup, no. Muchas gracias por la pregunta. Yo quiero, para terminar ya y dar paso al siguiente proyecto, quiero preguntaros cuáles son los hitos que tenéis en los próximos 18 meses dentro de la empresa. Vale. El primer hito es recibir la certificación del Banco de España para lanzar TucanPay como un cohete. Vale, eso está en proceso y todos sabemos que trámite de Palacios toma meses. Y sobre todo ahora que las criptos están llenando el Banco de España, nosotros como fintech estamos viendo cómo lo hacemos. Eso es lo primero, obtener la certificación. Luego a mediados o inicio, primer Q del año que viene, esperamos estar lanzando la plataforma entre España y Colombia. Luego buscamos internacionalizarnos a lo que puede ser Perú, Ecuador, buscamos también Dominicana, que es un mercado interesante, y nosotros buscamos ya ir creciendo. O sea, que en 18 meses quisiéramos llegar a todos esos países y ir optimizando lo que es la tecnología, que sabemos que eso es algo incremental, no es de un solo envío. Sí. O sea, solidificar lo que es la burocracia para que no tengáis problemas regulatorios, más inversión en tecnología y apertura de nuevos mercados para crecimiento, forma palo de hockey total. Eso es, va por ahí. Fenomenal. Oye, pues un aplauso para Fernando y os seguiremos la pista. Me lo quedo yo. Voy a dar la bienvenida ahora a Borja de full&fast. Aquí somos conscientes climáticamente y nos vienes a contar algo de energía, creo, ¿no, Borja? En efecto, nosotros trabajamos para que sea una realidad y no solo una foto, una imagen o el greenwashing que trabaja mucha gente. Genial, pues oye, yo te dejo paso. Sabemos que tenemos aquí un pequeño, una dificultad técnica, que no importa, eres emprendedor, lo superas. Vale, así que ponemos a nuestro chico con el crono, preparados, listos, empezamos, Borja. Buenas tardes a todos, soy Borja Santos, soy uno de los fundadores de full&fast. Somos una startup especializada en el desarrollo de equipos para proveer de acceso a la energía limpia y llevamos desde el 2017 trabajando. El futuro eléctrico, que es eléctrico, lo tenemos claro, que tiene que ser sostenible, lo tenemos claro. Ahora también tiene que ser rentable, tiene que ser barato y tiene que ser accesible. Entonces, hoy por hoy, cuando nos quedamos sin acceso a la energía, tenemos dos alternativas. O quemar gasolina utilizando un grupo electrógeno, algo que es muy habitual y muy manido, que se utiliza no solo en movilidad eléctrica, en eventos, en construcción y en lo que se llama servicios a red. Y si la otra alternativa que tenemos es pagar una burrada por utilizar una solución lo que es sostenible. Nosotros lo que desarrollamos en full&fast es una solución verde y competitiva, para lo cual hemos desarrollado nuestra propia tecnología de acumulación, tecnología que es 80 veces más potente que las soluciones comerciales actuales, cofinanciada por el Ministerio de Industria y que está protegida con patente. Es una tecnología que ofrecemos a nuestros clientes de empresa y que les permite tener un acceso a 1 kWh de energía un 3% más barato que un grupo electrógeno de similares características y un 30% más barato que lo que son las soluciones comerciales actuales. Nos dirigimos a un mercado que crece a un 8% anual, que solo en España vende 700 grupos electrógenos al día y que es una realidad y una necesidad según se vaya electrificando, según vayamos adoptando medidas sostenibles como puede ser el vehículo eléctrico. Por último, que sepáis que por cada grupo electrógeno que nos quitemos de en medio, estamos ahorrando el trabajo de 18.000 árboles a lo largo de todo un año. Muchas gracias. Mira. No nos hemos entendido, Estela. Estaba haciendo ahí. Está. Como los raperos, oye, perdón. escucha. Sí. Está bien. Tenemos aquí, la verdad es que una pasada de proyecto. No para todos es a lo mejor accesible porque los grupos electrógenos, pues yo, por ejemplo, no estoy tan familiarizada con ellos, pero me parece, vamos, ahora que estamos en plena crisis energética, Exacto. Por lo menos el buzzword de esa crisis energética lo podéis usar a tope para captar esa atención y oye, a que os conozcan todavía un poquito más. Preguntas del público que tengáis para Borja.
A ver, Javier. Adelante. El proyecto al final es electricidad, Sí. con lo cual esos costes que hablas habrá que cargarla, ¿no? Y ahora la electricidad está por las nubes. Entonces, ¿cómo jugáis con ese tema, no? Porque, claro, la variación de precios al final igual te renta más el decir, oye, pues tiro de otras cosas, ¿no? Nosotros lo que tenemos es la herramienta y la herramienta se puede, digamos, recargar con paneles solares, no es un inconveniente, y luego lo que es el precio de la electricidad siempre va a ser más barato que el gasoil. Nosotros cuando hacemos la comparativa de costes, que nosotros lo que atacamos es el coste de explotación para ser realmente competitivos y, digamos, salvar el gap, que es lo que es la inversión inicial de este tipo de equipos. Ahí miramos el precio de la energía, es decir, el mix energético te puede subir, pero es que la gasolina también te está subiendo, ahí no, digamos que estamos a la par, que no te influye, vamos. Pero vamos, puedes tener paneles solares y recargar el equipo si tienes capacidad. Muchas gracias, Javier. ¿Más preguntas para Borja? Yo tengo alguna. ¿Qué competidores tenéis ahora mismo en el mercado? A nivel de competidores, la mayoría que tenga tecnología propia, porque yo creo que el valor diferencial es el haber desarrollado tecnología específica para este tipo de equipos. Existe en Estados Unidos gente que está haciendo soluciones muy enfocadas a movilidad, y luego hay quien está explotando este tipo de equipos en modelos financieros. Lo que pasa que nosotros todavía no hemos detectado a quien se haya preocupado de desarrollar tecnología específicamente para atacar un nicho de mercado como es el de grupo electrógeno en aplicaciones temporales o puntuales, pues de acceso a energía, ¿no? Pues como decíamos, oye, eventos, construcción, servicio a red, cuando se cae la red eléctrica, en esas necesidades que siempre se tiene muy en cuenta cuál es el costo de ese acceso a la energía, siempre se utilizan soluciones comerciales, que son las soluciones que finalmente acaban siendo muy caras para el rendimiento que dan, o lo que vemos es que se han focalizado mucho en una única vertical, ¿no? ¿Tenéis ya MVP desarrollado? Sí, o sea, llevamos desde el 2017 trabajando en una propuesta tecnológica, desarrollando todo, viajando durante 3 años para entender muy bien lo que había, qué no había, dónde está la oportunidad y con quién lo hacíamos. Captamos financiación privada el año pasado, captamos financiación pública el año pasado, nos pusimos a desarrollar y a final de este año sacamos el producto, ¿no? Sí que hemos hecho más de 15 pilotos con los prototipos que tenemos, pilotos remunerados, no los hacemos gratis, pero bueno, ofreceremos la herramienta y es una herramienta que funciona ya. Quien necesite, pues en eventos, como podéis ver en las fotos, pilotos con City, o en eventos, el último evento donde llevamos el equipo fue la primera piedra que se puso a la fábrica de autobuses eléctricos en Valladolid, por supuesto. No se podía utilizar un generador diésel para alimentar el evento, nos pidieron el equipo y se lo alquilamos. Y dentro de todos los casos de uso que tenéis unos cuantos sectores, sí. ¿Cuál creéis que es el que tiene más potencial para vosotros y vuestro tipo de cliente ideal? El eventos. Es verdad que nosotros, digamos que cuando desarrollamos, analizamos los 4 business case que atacamos, el de movilidad es muy molón, está muy en boga, pero no hay un parque de vehículos eléctricos todavía que te haga rentable este tipo de soluciones, ¿no? Entonces sí que es algo que va a llegar, sí que igual en España no está, pero fuera de España sí que funciona. Nosotros certificamos y homologamos el vehículo, o digo el equipo, para que funcionara en toda Europa, pero hoy por hoy donde más nos pagan y donde más nos demandan el equipo es en eventos. Qué bueno, claro, es que si te quedas sin luz en un evento, eso, vamos, es terrible. La pérdida para el organizador es horrorosa. Entonces, claramente tenéis ahí el foco puesto. ¿Tenéis calculado más o menos un tamaño de mercado y dónde podríais estar vosotros en 2 años? En 2 años ya con el producto en la calle y abriendo mercado europeo, nosotros tenemos estimadas unas ventas en torno a 20 millones. Qué barbaridad. El equipo es caro, tampoco es que sea algo que valga poquito, ¿no? Entonces, el orden de magnitud estás ahí, entonces, pero bueno. Estamos justo a 22 de septiembre, sí. 3 meses de lotería de Navidad. Bueno, si me toca el gordo, meto ticket en vuestra ronda. Perfecto. Hicimos una ronda el año pasado y abrimos nueva ronda ahora el 30 de este mes con Fellow Funders, que fue la misma, digamos, acompañante que tuvimos el año pasado y que nos funcionó muy bien porque cerramos en 12 días y bueno, vamos a volver a probar con ellos. Los socios que están han apoyado, se han quedado bastantes y el hueco que queda pues lo pondremos para que se siga sumando gente. Genial. Hablando de socios, cuéntame tu equipo. Y a la última, que es que yo soy muy preguntona. No, pregunta. Es que al final con 99 segundos dices ¿qué pongo y qué no pongo? ¿No? Chapó, pero lo has hecho genial, que he flipado que te haya entrado todo. O sea. Equipo, somos 10. Somos 3 promotores, pero bueno, ya somos 10
tíos que somos igual de versátiles que la tecnología que desarrollamos, gente que tiene un amplio conocimiento de lo que es el mercado de la energía y luego también la parte de conectividad, porque nosotros cuando vendemos la herramienta a las empresas es una herramienta conectada, les cobramos también porque esa herramienta vaya conectada. Genial. Oye, pues un aplauso para Borja, que menudo proyecto ha presentado. Y ahora yo creo que porque lo entiendo, porque yo soy, como digo yo, de otra generación, no soy nativa digital, soy inmigrante digital y soy un poco analógica, pero como me dedico a la formación, todo lo que sea e-learning, pues me es como más accesible. Entonces, quiero dar la bienvenida a Ana Domínguez, que es una de las founders de eTrivium, que es nuestro próximo proyecto que va aquí a presentarnos como una campeona en 99 segundos lo que va a hacer. Te dejo micro y vamos poniendo crono. Sí, no lo han hecho. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Fenomenal. Vamos poniendo crono. ¿Sí? Preparada. ¿Lista? Cuando quieras, Ana. Pues hola, soy Ana Domínguez, cofundadora de eTrivium, una empresa que, como todas, tiene que saber adaptarse para competir, para subsistir, y la clave del éxito hoy está en el aprendizaje innovador. En eTrivium aceleramos el aprendizaje poniéndolo en la misión de las empresas, gracias a la creación de entornos online que ayudan a estas empresas a saber y a crecer. Y sabemos que el problema está en quienes sustentan el PIB, en las pymes, en que no disponemos de los mismos medios que las grandes para alcanzar resultados similares. Necesitan de su modelo global de soluciones y learning para competir por y con el mejor talento. En eTrivium, nuestro modelo GES, integramos las 3 palancas del e-learning innovador, contenidos, servicios y plataforma, en 3 sencillos pasos. Una combinación de metodología y tecnología adaptada a la cultura y al presupuesto de las organizaciones. Llevamos más de 70 proyectos que nos ha dado más experiencia para dirigirnos a un mercado, ahora español, y con necesidades totalmente extrapolables a un mercado internacional. Y lo hacemos en equipo. Somos el perfecto equipo para seguir levantando ahora negocio y más adelante levantar ronda. Un equipo que cree que las empresas no están solo para hacer dinero, están para hacer bien, hacerlo muy bien y forrarse con ello. Muchas gracias por compartir hoy con nosotras. Bueno, maravilloso. Además, me encanta esa última diapositiva, o esa última slide, la que se ve equipo 100% femenino, para que luego digan que no hay equipos femeninos en el mundo del emprendimiento. O sea, de verdad que enhorabuena y rodeada de talentazo, además. Mucho. Además, si me permites, ahí tenemos aquí al compañero Alejandro. Que en el proceso de selección, vimos aquí is coming, en el proceso de selección de verdad, que mi socia y yo dijimos, esta discriminación positiva la tenemos que integrar porque es que somos todo mujeres. Entonces se nos llena la boca con la diversidad, con la inclusión y nos falta la perspectiva masculina que de hecho necesitamos a los hombres para ser iguales. Y aquí está Alejandro con nosotros, dándolo todo. Bienvenido también Alejandro, ahí apoyando a la jefa. Preguntas para Ana. ¿Ninguna? Competidores, Ana. Yo la primera que te hago. ¿Cómo está el tema de que pues e-learning sí, es un mercado ya... Es un sector altamente competitivo. Totalmente. Pero sí es cierto que nosotras nos diferenciamos por el diseño tecnopedagógico, por la combinación de tecnología y metodología. Además, ambas socias nos sentimos y somos humanistas tecnológicas y consideramos que la tecnología debe tener a la persona en el centro. Entonces, la diferenciación que nosotras llevamos, y además la llevamos a fuego, es considerar la tecnología como un medio para que las personas y las organizaciones alineen objetivos. Entonces, esa parte de ese 360 de contenidos, servicios y plataforma, desde una metodología plataformizada orientada a las personas, es lo que creo que nos da valor en un entorno altamente competitivo. Fenomenal. Además, me encanta porque la siguiente pregunta que te iba a hacer después de la competencia era, claro, con tanta competencia, ¿cómo te diferencias? Precisamente en claro, eso. Efectivamente. En ese sentirnos y en ese ser humanistas tecnológicos. ¿Y quién es vuestro arquetipo de cliente, vuestro cliente ideal? Pues nuestro cliente ideal es esa pyme, realmente entre 50 y 500 personas trabajadoras. Ojo, las tecnológicas que tienen menos de 50 también necesitan desarrollar talento porque con lo que les cuesta conseguirlo, también es un potencial cliente, pero nos movemos entre ese 50 y 500 personas trabajadoras, empresas que además están pivotando de la formación presencial a la online y no saben cómo, o aquellas empresas que han decidido vamos a innovar y empiezan por la plataforma y también se quedan en y cómo aprovechar todo el talento gracias a este modelo.
Fenomenal. He echado un poquito, ya te he dicho que en una vida pasada fui financiera, he echado un poquito de menos alguna cifra. ¿Cómo monetizáis? ¿Cuál es el modelo de negocio? Claro, el modelo de negocio, y estoy esperando una tercera pregunta, pero no sé si alguien dará. El modelo de negocio es un modelo orientado a suscripción. Además, es una suscripción que va en función también de las necesidades de la empresa. Estamos hablando de proyectos de 6 meses, 12 meses, 24 meses, y luego ya orientado a que, como la formación es continua, nos sigan contratando. Entonces, O sea, esa es la que os parte. baséis el modelo de negocio además en recurrencia, no captéis un cliente por proyecto educativo, sino que con modelo de recurrencia. Claro, y lo bueno de esas 3 palancas es que podemos entrar al cliente por cualquiera. Es decir, si alguien tiene la primera necesidad o detecta que su primera necesidad es plataforma, 360 por ahí. Si la primera necesidad son contenidos, 360 por ahí. Es decir, es un modelo... Qué caro es generar contenidos. Mucho, pero la suerte es que nos rodeamos de expertos. Yo creo que todos los que estamos emprendiendo, lo que necesitamos son sinergias. Son sinergias. Y este modelo nos da pie a que tengamos sinergias con modelos tecnológicos que evalúan el talento, con profesionales que son expertos en contenidos. Entonces, esa parte es la que intentamos cubrir precisamente con eso, acompañándonos de los mejores. Fenomenal. Cuéntanos un proyecto que para vosotros haya sido el más bonito y con el que mejor gusto os hayáis quedado dentro de, sin decir nombres, sí. pero un proyecto con el que hayáis dicho, jo, qué bien, esto es lo que nos gusta hacer en eTrivium y en lo que queremos especializarnos y ser buenos. Pues os pongo un ejemplo. Siempre recuerdo un mentor que me decía, realidad virtual, metaverso, vale, pongámonos tornillos. Es decir, vamos a un cliente, cultura de aprendizaje -3. Entonces, que ese cliente ahora ponga el aprendizaje dentro de esa misión, como digo yo, y lo considere una palanca de desarrollo dentro de la organización, que ya la persona de recursos humanos se siente en la mesa del CEO, para nosotras ha sido de lo mejor que nos ha pasado. Y estamos hablando de tornillos. Fíjate, o sea, un proyectazo. Sí, y algo pues tan commodity, con tan poca diferenciación, como un producto, como un tornillo, además de tan bajito valor añadido. O sea, claro, que compras un tornillo ¿por cuánto? Por unos céntimos de euro. Sí. O sea, que para que veáis que se pueden encontrar proyectos hasta en sitios más insospechados. Siempre vamos al hiper mega tecnológico. Tenéis un futurazo delante, todo el tema de lo que es formación, hay mucho porque ahora ya estamos avanzando hacia la filosofía de vida de lifelong learning, aprendizaje continuo durante toda la vida, y tenéis ahí un campo magnífico. Yo estoy acaparando aquí la conversación, pero de verdad que abro un micro al que quiera hacer preguntas a Ana. Javier. Sí, además sí que tenemos algunos contenidos que los podemos utilizar como producto de objeción enfocado a B2C, pero es algo como para intentar alargar la venta, pero nuestro objetivo es B2B. Es B2B, porque además es cuando hablamos de esa adaptación a cliente y esos objetivos que además son muy definidos. La formación, el e-learning en B2C es totalmente distinto. Fenomenal. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y la tendremos después en el networking para que le hagáis preguntas. Pues damos paso a ya nuestro cuarto proyecto de la tarde, a Fernando de Beigú. Fernando, por favor. A ver que te pinchamos aquí tu presentación. Bueno, muy bien. Fenomenal. Bueno, lo voy avisando para el pase. Hola, hola. Listo. Nada, pues ponemos cronómetro y nada, Fernando, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Bueno, los activos digitales actualmente se han vuelto mucho más importantes que cualquier otro activo de una organización, ¿no? Esto ha cambiado drásticamente el mapa del delito. O sea, el delito, como ustedes saben, en los últimos años se ha mudado y se ha desplazado hacia lo que es el ciberdelito y el robo de información. Vivo es una plataforma de ciberseguridad que tiene como objetivo monitorear información específica de las empresas en Internet. Lo que busca, o sea, que las empresas puedan tener visibilidad del riesgo al que están expuestos a partir de los procesos que tienen implementados, a partir de la tecnología que están utilizando y también a partir del comportamiento de sus propios empleados. Nosotros actualmente tenemos muy pocos competidores, una plataforma completamente automática y proactiva, pero nos diferenciamos en 4 aspectos: la detección temprana de phishing y suplantación de identidad en redes sociales, la simplicidad de la interfaz, la simplicidad en el modelo de comercialización y, por lejos, la mejor relación costo-desempeño del mercado. La plataforma hoy se comercializa en un modelo de suscripción anual y nosotros también lo que ofrecemos es en forma optativa un servicio de administración y de contingencia.
El equipo está formado por 3 socios fundadores que nos conocemos hace muchísimos años y 2 socios estratégicos. Además, el equipo está compuesto de 25 personas que están todos en Argentina y yo que me radiqué en Madrid hace unos 6 meses. Actualmente tenemos sede en Estados Unidos, en España y en Argentina. En Latinoamérica hoy tenemos unos 50 clientes y nuestro roadmap comercial está de acá hasta mediados del año que viene, está enfocado en desarrollar España y el mercado de la TAM. Se me fue el tiempo. ¿Dudas, consultas? Pero por muy poquito, Sí, porque sí, ya habías faltaba prácticamente poquito. terminado. Gracias ahí a nuestro Bueno. cronómetro humano que nos avisa de cuándo da tiempo. Así que nada, oye, proyecto de ciberseguridad, otra vertical que tiene un futuro enorme en lo que es la tecnología y el mundo nuevo que se nos viene digital, y ahora estamos viendo la necesidad de tener personas como vosotros que nos ayuden con el tema de ciberdefensa y protección de todo lo que hacemos en línea. Entonces, darte la enhorabuena, me parece un proyectazo, os conozco desde que erais chiquititos, como digo yo, desde que estabais solo en Argentina, y seguro que por aquí hacéis cosas muy buenas en Europa y en Latinoamérica, que ya estáis lanzados. Pregunta Muchas para gracias. Fernando. Uy, nadie te quiere hacer preguntas, Tiene miedo Fernando. de la ciberseguridad, por eso. Totalmente, es que eso de ciberseguridad suena mucho a hacker y suena a cosa rara. Bueno, igual están invitados, los que quieran saber su riesgo potencial, están invitados a una prueba de concepto y les vamos a mostrar a ver qué tan expuestos están. Una muy rápida, la sociedad está constituida, imagino, en Argentina. La sociedad está en Estados Unidos, constituida. Actualmente la empresa en España la abrimos hace muy poquito, la original está en Estados Unidos, pero todo el equipo está en Argentina. Eso nos da una ventaja competitiva en costos, ¿no? También. ¿Quién es tu tipo de cliente? Básicamente, a ver, nuestro cliente puede ser cualquiera que esté en Internet, pero básicamente nosotros, donde mejor nos desempeñamos es en el área financiera. La mayoría de nuestros clientes son bancos, tarjetas de créditos y fintech en Argentina, pero también tenemos empresas de seguros, tenemos empresas con pasarela de pago. Sí, grandes empresas. Lo que pasa es que nosotros tenemos 2 modelos de comercialización. Un modelo de venta directa y un modelo de venta por canal. A las grandes empresas las atendemos en forma directa, aunque no exclusivamente, porque un canal puede desarrollar una gran empresa, y todo lo que son pequeñas empresas las desarrollamos a través de SOCs y MSSPs. Le vendemos una cantidad de activos y ellos distribuyen esos activos entre pequeñas empresas, pymes, por ejemplo. ¿No? Fenomenal. Explica lo que es un SOC, que no sabe aquí la gente. Bueno, son empresas que brindan servicio de seguridad. Entonces para nosotros son un canal, porque ellos lo que hacen es, además de vender nuestro producto, además hacen toda la parte de administración, que en vez de hacerla nosotros en forma directa, la hacemos a través de ellos. Entonces, de alguna manera son un partner. Claro, pero son partner comerciales y técnicos también a su vez, porque nos venden, pero a su vez gestionan la plataforma. Entonces, esa es nuestra llegada a las pymes, es a través de estos representantes. Tenéis un equipo muy potente de gente, tanto en desarrollo como aquí hemos visto al equipo un poco más fundador, pero sois más detrás de Beigú. A mí me gustaría que nos contaras, porque de momento es un proyecto 100% bootstrapeado, ¿verdad? ¿Tenéis planes a futuro de poder hacer ese crecimiento acelerado con ronda o vais a seguir como proyecto con crecimiento orgánico o inorgánico si vais a alguna adquisición? No, a priori estamos buscando alguna inversión chica, pero estamos pensando en una ronda para el segundo semestre del año que viene. No estamos buscando ronda antes. Fenomenal. Obviamente igual está todo en venta, ¿no? Pero no lo estamos pensando ahora. Estupendo. Y oye, has dicho que tenéis poca competencia, pero me gustaría que me contarais exactamente cómo está haciendo ahora la gente para resolver el problema que vosotros dais solución con Beigú, y dentro de la poquita competencia que tenéis, ¿por qué vosotros sois mejor solución? Bueno, un poco, nosotros tenemos 4 o 5 competidores directos que los tenemos identificados y contra los cuales competimos, que son plataformas que hacen más o menos lo mismo. Y después tenemos un montón de competidores atomizados, que son gente que hace esto de manera manual, con distinto grado de alcance y efectividad, ¿no? Esos no son competencia para nosotros porque no puedes competir en productividad y en costo, ni en alcance, ni en efectividad, de ninguna manera. Con respecto a los grandes, nos destacamos en esos 4 aspectos que les mostré, pero sobre todo estamos entre 3 y 5 veces por abajo del costo de lo que hoy esas plataformas están comercializando la solución.
con lo cual somos muy, muy competitivos. Y además tenemos un nivel de servicio que también es mucho mejor porque es mucho más simple el modelo de comercialización, es mucho más accesible la plataforma. Realmente estas empresas grandes, que son 4 o 5, son bastante complejas hasta para cotizar. Hasta no se entiende lo que cotizan a veces. Y nosotros ya tenemos experiencia que hemos desplazado a 2 de ellas de Latinoamérica. Porque cuando ofrecemos, ¿qué hacemos nosotros? Ofrecemos nuestro producto, el potencial cliente lo prueba en paralelo y ve que detectas vos y que detecta la competencia. Y ahí se da cuenta si sos mejor o no. Y hemos desplazado a la competencia porque detectamos cosas que la competencia no ha podido detectar. Competencia que tiene muchos años y muchos millones. Muchas rondas encima, no solo ninguna. Entonces, bueno, por eso confiamos en nuestro producto. Tenemos 50 clientes, bancos de primera línea de Argentina ya usan nuestro producto. Hoy, en este momento, estamos organizando un evento en Argentina para bancos y un poco nuestros mayores representantes son los mismos clientes nuestros, los CISOs de esos bancos, que algunos están reconocidos entre los 100 CISOs más importantes del mundo, que son los que boca en boca nos consiguen clientes. Y son... nosotros, no quiero extender, pero tuvimos una estrategia de early adopters desde el primer momento. O sea, consideramos a los primeros clientes socios nuestros. Les dimos un precio preferencial y parte de la plataforma se desarrolló a expensas de sus sugerencias y su ayuda. Entonces, la plataforma está hecha muy a imagen y semejanza de lo que el cliente necesita. Por eso es tan potente. Y principalmente estos socios nuestros vienen del área financiera, básicamente de bancos y tarjetas de crédito. Entonces ahí es donde mejor nos movemos, donde más cómodos nos sentimos. Pero ya les digo, tenemos clientes de energía, tenemos clientes de agua, clientes de todo tipo, y de salud también. Hoy los 2 sectores más atacados en ciberseguridad es salud y banca a nivel mundial. Entonces donde nosotros también estamos haciendo foco porque es donde está el principal dolor, ¿no? No me sorprende, pero sí que me resulta curioso que no se mencione entre los ataques, entre los sectores de mayor ataque, los seguros, que también es un poco ahí relacionado con banca. Aquí van en España un poquito de la mano y vamos, yo creo que ahí podéis tener un campo importante. Preguntas para Fernando y si no damos paso al último proyecto de la tarde. Nada, Fernando. Nos vemos en el networking y ahí perdemos todos la vergüenza, que además contamos con las cervezas de Barcelona Beer Craft, también que podéis disfrutar después del evento. Gracias, Fernando. Gracias. Tenemos ahora a Lucía de Kombucha Campanera o Campanera Kombucha. Sí, ¿verdad? Tanto monta tanto. Y nada, Lucía, me encanta porque además vais con una tendencia súper importante que es el tema salud y alimentación, que nos cuidemos porque con esta longevidad que tenemos todos, gracias a Dios, la salud tenemos que empezar a cuidarla desde que somos chiquititos. Y nada, vosotros no sustituís los refrescos con mucho azúcar por alguna opción un poquito más sana. Así que nada, nos lo cuentas ahora y nada, nuestro cronómetro que tenemos allá al fondo de la sala, nos cuenta cuando está listo y Lucía, te damos tiempo cuando tú quieras, ya. Bueno, pues me llamo Lucía y soy cofundadora de Campanera Kombucha, junto a mi socio Carlos Cebrián. Nosotros, como nos gusta denominarnos, somos la alternativa saludable a los refrescos tradicionales. Nosotros fabricamos kombucha, que ahora os explicaré un poco lo que es, y la historia empieza en 2020. En 2020, durante el confinamiento, pues como un hobby, yo me puse a fermentar té y azúcar. Cuando doblé los litros en mi casa a unos 200 litros, decidí convertirlo en una idea de negocio. Conté con mi socio y en 2021 nos constituimos, encontramos una antigua bodega de vino, nosotros venimos de la zona de Valladolid, encontramos una bodega en desuso, porque es una bodega que la hemos tenido que remodelar, y empezamos a fermentar té. La kombucha creemos que es el refresco del futuro, primero porque tiene muy poquito azúcar, es un procesado artesanal, tiene muy poquitas calorías y la nuestra no necesita frío porque aplicamos técnicas vinícolas que hemos aprendido de la zona. La marca Campanera, lo que hemos querido transmitir con la marca Campanera es hacer un homenaje a las refresqueras de los años 50. El crecimiento de la kombucha en el mercado, pues bueno, es bastante... pasa, Carlos. En España, de 2020 a 2021, se ha doblado las cifras de negocio y se espera que este año cifras mundiales sean 2.000 millones de euros en 2022. O sea, está en crecimiento.
No queremos parar aquí y estamos haciendo sinergias con otras empresas que están elaborando otras alternativas saludables, como por ejemplo agua de kéfir o refrescos en base con CBD. Y creo que tenemos bastante futuro por delante. Muchas gracias, Lucía. Además, paisana, yo de León, tú de Valladolid. O sea, yo estudié en León. Estudiaste en León. Se acuerda, no de lo que estudió en la carrera, pero se acuerda del barrio húmedo de la catedral, lo importante de León. Así que para los que no hayáis ido, pues os invitamos a que vayáis a León de visita o a Valladolid, que también, oye, es una. Bueno, estáis una invitados. tierra, Nosotros tenemos ahí una bodega que podéis visitar. ¿Preguntas para Lucía? Pues, ¿habéis recibido ayudas de administraciones? Sí. Sí, nosotros queríamos constituirnos en el mundo rural. Yo la verdad es que he trabajado en Madrid y he trabajado fuera de España y quería irme a Valladolid. O sea, yo soy de Valladolid y quería constituirme allí. Y buscamos constituirnos en el mundo rural, parte por el tema de las ayudas y para luchar contra la despoblación, que es una cosa que está, pues en Castilla y León es un problema muy grande. Entonces, tenemos líder, fuimos a los grupos de acción local que están en los pueblos y ellos te ayudan con la inversión de maquinaria. Tenemos una subvención líder y luego la Diputación de Valladolid es una diputación que se mueve bastante, quiere tener emprendedores en los pueblos y sobre todo si es tema agroalimentario más. Con la innovación también se está poniendo ahora al día y sí que tenemos ayudas. Oye, has comentado que la kombucha es una tendencia que está creciendo una barbaridad a nivel internacional. Hemos visto por ahí algún logo de la competencia. Pero al final kombucha, a mí me dicen kombucha y me sabe toda igual y es toda kombucha, pero ¿qué es lo que tiene Campanera de diferente respecto a otras marcas? Nuestra propuesta de valor es que se pueda conservar fuera de frío. Nuestra competencia toda va en frío, o por lo menos las dos que están ahora pegando fuerte, necesitan frío para su conservación. La nuestra no. Hemos aplicado técnicas vinícolas que hemos aprendido de la zona, porque al final estamos en plena denominación origen de Cigales, donde es el vino del clarete, y hemos aprendido cómo se hacía el vino y lo hemos aplicado a fermentaciones de té. Con eso conseguimos que podamos estar en un lineal sin necesidad de frío y ahorrando costes. Maravilloso, porque oye, todo lo que sea ahorrar dinero a tu cliente, más beneficio para él, mejor vendes. Está bastante valorado, sí. Efectivamente. Que no se echa a perder cuando la llevas del domingo de campo. Hombre, entiendo que para consumo sí que tiene que estar fría, que está... Claro, como un refresco normal. Efectivamente. Si de aquí pudiera salir alguna inversión o algún socio que pudierais tener y os inyectara capital, ¿qué hitos tendréis en el roadmap y en qué usaríais esta financiación? Estamos teniendo ya los primeros contactos con supermercados, entonces lo que necesitamos es más capacidad. Tenemos un almacén que tenemos que aumentarle, tenemos que dotarle de maquinaria y automatizar para poder atender esa demanda. O sea, que vais a hacer inversión en inmovilizado para aumentar la capacidad que tenéis de producción, no en stock, sino capacidad de producción. Capacidad de producción. Fenomenal. ¿Por ahí tenéis? Los tiempos de producción de la kombucha es una fermentación de unos 15-20 días. Nosotros sí que es verdad que estamos bajando ya sus tiempos de fermentación porque estamos haciendo unas pruebas y, bueno, con 10 días ya tenemos kombucha. Fenomenal. ¿Por ahí? Silvia. Sí. Sí, bueno, es muy complejo porque además la kombucha es una gran desconocida, pero cada día se conoce más. Nuestra idea es llegar a los bares, por eso hemos apostado por la no necesidad de frío. Entonces, nosotros tenemos una tienda online, que es como comenzamos a vender, también tenemos marketplace y luego hemos empezado a tejer nuestra estrategia comercial a través de agentes comerciales, a través de España y distribuidores. Tenemos ya los primeros contactos con supermercados y esperamos que antes de 2023 podamos tenerlo en el lineal. Por ahí una última pregunta. Es un refresco caro, pero sí nos hace más competitivos en el precio, porque al final son costes de frío que te lo están aplicando en el precio de la botella. Qué bueno, ¿cuánto puede ser? Voy a mojarme ya que no lo va a hacer. ¿Cuál puede ser el precio de venta al público final de uno de vuestros productos? Nosotros tenemos varios precios dependiendo del canal donde lo vendamos, pero vamos, vosotros si en un supermercado os lo encontraréis entre 2 euros y 2,10 euros. Nuestra competencia va a 2,40, 2,30, eso es por donde se está moviendo.
Fenomenal. Pues Javier, ya la última, ¿eh? Última. ¿Cuánto puede ser el ahorro que te supone el porte que tú tienes que pagar en relación a uno que tenga que ir en frío a uno que sea normal? Pues primero, nosotros en España, la única que servía en frío era Seur. Y cuando nosotros íbamos en frío nos rompía todas las cajas. Ya con eso hemos ganado. Entonces es el doble. El frío es el doble. Una caja a lo mejor de 5 kilos son 10 euros, cuando nosotros una caja la estamos mandando a 4 o 5 euros. Fenomenal. Pues nada, un aplauso para Lucía y para Carlos. Pero oye, que esto no se acaba, que esto, hemos dicho, es una competición. Hay que elegir ahora el proyecto que más os ha gustado. ¿Y cómo lo elegimos? Votación popular. Ahí tenéis código QR, o si no le funciona el código QR a quienes estáis aquí y los que nos estáis viendo desde vuestras casas, podéis ir al link de madridvoting.founderslife.com. Tenéis 5 minutos. Venga, solo contamos los votos que comiencen a partir de ahora. Y Estela nos contará, irá contabilizando ahí la maquinita de forma automática a votos, y Estela nos anunciará en un ratito quiénes son los ganadores. Oye, me han parecido 5 proyectos además, cada uno diferente, con cosas muy interesantes todos ellos. Uno del sector fintech, otro sector energía, tenemos e-learning, ciberseguridad, sector agroalimentario. La verdad es que da gusto ver este tipo de proyectos en un ecosistema como el español, que parece que decimos que somos pequeños, pero fijaos la variedad diferente de emprendedores. Y además, pues que estamos representados, además, chicos y chicas. Aquí nos gusta también la diversidad e intentamos dar esa visibilidad a los proyectos tanto masculinos como femeninos. Entonces, bueno, de verdad que yo estoy súper contenta de que os hayáis presentado, de que estéis todos aquí intentando seleccionar esto y a ver qué decide el público, porque yo creo que está la cosa bastante reñida. ¿Estáis nerviosos los que estáis por ahí dándole al voto, votando, si vais a ganar, si no? Hoy ha sido día de campaña. Hoy ha sido día de campaña Total en redes. Ha habido una guerra de post de conectaros al streaming, que tenéis que votar por nosotros. Te paso el enlace. Fenomenal. Lo bueno es que aquí todos se llevan un premio, un premiazo. Un premiazo. Sí. Es que $5.000 en créditos de Amazon. Sí. Lo bueno es que aquí se llevan todos un premio. Hemos aparte el calor del público. Sí, y la validación. La validación de su idea y, por supuesto, lo mejor viene después. Está por aquí Nick, yo creo, hablando. Hi. Hi, Nick. Hello. 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 Hey, we're gonna pop back off. You all do your thing. Yeah. Okay. Okay. Bueno, se nota el streaming, porque aquí llevamos cerca de 80 votos y aquí 80 personas no hay, ¿eh? Que lo sepáis. Ay, que no se vea, que no se vea. ¿Habéis elegido vuestro favorito? ¿Alguien se atreve? Hay gente que no deja de teclear, pero... Porque están ahí a tope de vota ahora, corre, corre, que es aquí. Se lo está mandando por WhatsApp. Una pregunta y una duda. Esto sabéis que es una competición internacional de pitch. En España no estamos acostumbrados, pero los fundadores son en Estados Unidos y allí la gente se moja y se moja mucho. ¿Alguien se atrevería a decir cuál ha sido su proyecto favorito sabiendo que los 5 se van a llevar el aplauso de todos nosotros? Yo es que exacto, yo tengo que decir que no soy imparcial, porque yo conozco a Beigú desde que son chiquititos y tengo información privilegiada, entonces yo tengo que ir con Beigú, pero la verdad es que si no fuera Beigú me voy con el corazoncito financiero. A mí TucanPay me ha parecido también maravilloso, un proyecto maravilloso. Nosotras no estamos ni votando, además. Nada, no puedo, yo no puedo con micro, no puedo presentar al streaming, tal, votar, nada. Nosotras aquí imparciales, pero bueno, yo la verdad es que eso ha sido el crono, de las votaciones.
Exacto. Y después de este minuto ya no se cogen más votos. No, cerramos votaciones y la maquinita hace recuento, anunciamos ganador y nos vamos a degustar las cañas de cerdos voladores, que me encanta. Cuando veáis la botellita es maravillosa. Tenemos, por supuesto, también que vais a poder degustar, gracias Lucía, gracias Carlos, por supuestísimo, la kombucha. No os podéis marchar de aquí sin probar la kombucha, ¿vale? ¿Estela? Medio minuto. Venga, qué tensión, qué nervios, qué tensión. Madre mía. Ahí estamos. Hay gente que no para de... No, yo creo que ahora ya... Venga. A ver, voy a ponerme yo aquí para que no lo vea nadie, aquí delante. No. Ese no. Ostras. No, tranquila. Por favor, Que no o sea... cunda el pánico. Que no cunda el pánico. A ver, ¿ha habido? No, refresca. Refresco, uy. Refresca. Para lo Paul. Espérate. Ahí estamos. Hola. ¿Ya? A ver, cuéntalo tú, venga. Buah, está bien. Bueno. Cerramos votaciones. Esto como en Eurovisión, ¿eh? Tachan. Vamos a decir el ganador nada más. Decimos el ganador. La verdad es que no, ha estado fenomenal. El ganador sí que ha habido un poquito de diferencia, pero el resto, la verdad es que la votación ha estado bastante reñida, ¿eh? Ya no cogemos más votos. Nada, cero. Ya sabemos, Estela y yo, quién ha ganado. Nos quedamos con los 108 votos. Fenomenal. Así que, Anuncia ganador. A ver si es capaz de repetir el pitch. Bueno, pues el ganador de esta edición de Founders Live, que además tendrá una posibilidad de pitchear en una futura final a nivel europeo. Noviembre, vete apuntando la fecha. Noviembre. Fernando, apunta la fecha que has ganado. TucanPay. Gracias. Gracias. La verdad que ha sido una experiencia increíble. Yo creo que hoy podré dormir bien, ya finalmente, de verdad. Gracias al streaming, a los organizadores, a los que estamos aquí. Pero creo que los realmente ganadores es el ecosistema emprendedor. Realmente los ganadores somos todos los participantes lo hicieron buenísimo. Espero podamos estar en contacto, podamos hacer muchas cosas y creo que lo más importante aquí es fomentar la innovación, el emprendimiento en la ciudad de Madrid. Así que la verdad que gracias a todos. Gracias. Yo no quiero que se vaya, Estela, pon si es una pantalla de Founders Live y quiero invitar a todos los proyectos que suban para que podáis hacerles fotos a los 5 juntos y también invitar a Juan Claudio y a Wilfredo que por favor se unan a ellos para poder hacer una foto de familia. ¿Cortamos ya? Queremos deciros también que si os ha gustado el evento, en noviembre vamos a hacer otro. Aquí. ¿Nos invitáis aquí? Venga, por favor, Wilfredo. Pues, claro, maravilloso, muchas gracias. Fenomenal, pues en noviembre aún no sabemos fecha exacta, pero sí que tendremos siguiente edición y os invitamos a todos a que vengáis, participéis y sobre todo animéis a estos emprendedores a que sigan adelante y con el apoyo de todos, más los perks que se llevan de aquí, de este retazo de pitchear en 99 segundos, pues que su proyecto siga adelante y sea uno de los que se hable a futuro en el ecosistema emprendedor español. Así que muchas gracias a todos por venir y os esperamos con las cañas de fuera. A ver si nos hacen por ahí. Mira, Javier ya está. Ana. Para Javier caña doble, ¿eh? Nos ha hecho ahí de cronómetro humano. Un aplauso para Javier, por favor. Bueno, no conocéis a Javier. Javier Salvador ha sido también otro de los proyectos que ha pitcheado en ediciones pasadas de Founders Live y él ha llegado a la final internacional. Se ha peleado ahí, se ha partido la pana con proyectos de todo el mundo.
Te liamos de mala manera, Javier. Antes de- Muchas gracias. Porque allí igual no nos escuchan y tal, o no podemos hablar con todos. Quienes queráis pitchear en futuras ediciones, hay un formulario abierto que colgaremos para recibir proyectos. Efectivamente. Y oye, que estáis más que invitados ya no solo a pitchear, sino a venir a todos los Por eventos favor, claro. y disfrutar de la comunidad emprendedora que, como han dicho muy acertadamente Wilfredo y Juan Claudio, pues entre todos nos tenemos que ayudar y que todos crezcamos ayudándonos a todos. Así que muchas gracias y pasamos al networking ahí afuera. Gracias. Oh, Luis, Hey. what did you think? What did you think? Great work by the team in Madrid. That is a Founders Live event. That's how we do it. Great execution. Technically, even the AV worked all good. This is awesome. Their first hybrid event coming to you live center stage. I love it. Well done, team. Well done, team. They may or may not be able to still hear us, but we want to say thank you, and thank you all to watching online. It's been a pleasure. Thank you all that are in the room, and what a showing tonight. We're about to end this center stage session and this episode today, but Luis, just final thoughts here as this celebration comes in, and TucanPay, great. He had a great pitch, and all of these were just amazing. And even though, hey, honesty, I personally wasn't able to understand what those pitches were about, but they still were amazing. So TucanPay, look at this, a lot of love online here. So amazing. Yeah. You know what? When we're doing these events, I'm doing so many other things at the same time too. So my limited Spanish understanding, I am the black sheep of my family, by the way, for not speaking Spanish, the only one. Sorry about that, guys. I'll get there. I can hear, but I could tell, regardless, I could still tell that the founders were prepared. They did great pitches. They answered the questions really clearly. These guys everybody in Madrid means business. Super great example of how to do it. I'm just super pleased. And hey, if any of you out there are inspired to do your own 99-second pitch, we have an opportunity for you with our Primetime Pitch Challenge. Anyone in the world can submit a 99-second pitch video and get considered to make it all the way up to the Primetime World Global Tournament. There's your link, founderslive.com/primetime pitch challenge. You can just go to founderslive.com and see at the top, you can click through and get in there and get the process started. Nick, somebody's got to feel like doing their own pitch. They got to look at that and say, hey, I can do that too. It's that simple, guys. It's 99 seconds. We have the tools that can help you. It's a journey of self-discovery. Give it a shot. Oh yeah. Yeah. And we talked about this earlier in the show. If you missed it, this video YouTube link is the entire show. So you can go back and watch what we talked about early in the beginning, opening part of the show. But the pitch challenge here, it challenges you to put together your vision in a 99-second. That's 1 minute 39. It's exactly what we saw today. Put that into a video, submit it, and take the challenge. And can you reach more than 99 people as this challenge starts? Actually, the voting starts October 17th. And the challenge is to put it out there and you share it with the world. Can you get people to click a button in support of you? It's a voting mechanism as well, like today. And we're ranking each region of the world. So today this was Europe region, but anyone in Europe region, North America region, South America. And then it's a challenge. Can you reach these certain levels of achievement, as well as the number one top voted pitch in each region of the world is going to go on to actually pitch live, kind of like this, but actually it'd be a virtual event because people are going to be all around the world live at our global celebration, Founders Live Primetime, later in November. This is just awesome. So we challenge you, if you want to take the step
put together your pitch and share to the world what you're building and why. So yeah, very excited. You can do it. Thank you all. And Luis, I'll give you the last word as we close out here. Tomas, thank you so much. So great to see you all here. All right. Well, we have already closed our pilot season for Center Stage. Center Stage was going to a different city around the world each week to bring you what you saw tonight, a local flavor, Founders Live. We are still doing occasional broadcasts like today. I think our next one is going to be in London. Nick, I'm not sure if we've completely nailed that down, if that's what it is, but there's probably at least one more before the end of the year, before we jump into prime time in the middle of November. So we'll see. We've got a lot of events coming up. Yep. You all know. We'll see if that happens. But the big thing is the Founders Live prime time. So please just check things out on founderslive.com. Pay attention. Get your primetime pass as soon as possible where those are available. And we will be streaming much of those things, Founders Live Primetime in November. So we're excited. Yeah. Right. Well, thanks everyone for watching, and we had a great day. See you at the next event. Look for Founders Live in your city, and we'll catch you soon. Thank you all.